আপনাদের জন্য হাজির বিএনএন 24 লাইভ, দেশ ও বিশ্বের সর্বশেষ খবর, বিশ্লেষণ ও ব্রেকিং আপডেট। আজকের মূল সংবাদ, ইরান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল যুদ্ধের 11তম দিন, তেহরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির সমর্থনে ব্যাপক র্যালি এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে প্রভাব। ইরান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল যুদ্ধের 11তম দিনে উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তেহরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির পক্ষে বিশাল সমর্থন জানানো হয়েছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিমান অক্সা এবং বেসামানুষের পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে। সরকারি মিডিয়া প্রকাশ করেছে যে তেহরানের রাস্তায় ব্যাপক র্যালি চলছে এবং মানুষ সর্বোচ্চ নেতাকে সমর্থন জানাচ্ছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। সরকারি মিডিয়া প্রকাশ করেছে যে দেখুন, রাস্তায় হাজারো মানুষের এই জোয়ার এবং প্রতিটি শহরের দলগুলো বড় ধরনের এক বিশাল জনসমাবেশ করার জন্য এখন অত্যন্ত ব্যাপক এবং শক্তিশালী প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তারা সব শহরের নাগরিকদের সাহায্য করছে। যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্ষয়ক্ষতি এবং বেসামরিক মানুষের পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে। আমরা কথা বলছি আন্ততে ইরান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে। আপনার মতে ইরান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? যোদ্ধারা এই কঠিন সময়ে তাদের সবাইকে সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করেছে, যেখানে তারা পেছনের অতীতের দিকে তাকায় না এবং সশস্ত্র বাহিনী দক্ষিণের জাতীয় উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করে, যা আসলে হলো একটি বড় পদক্ষেপ। এই ইরানি অস্থিরতা বাস্তবায়নের জন্য শাখাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে। কিন্তু মার্কিন ও ইসরায়েলি আক্রমণ মারাত্মক। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজার এবং ভূ রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হচ্ছে। এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে। ইরান দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু মার্কিন ও ইসরায়েলি আক্রমণ মারাত্মক। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজার এবং ভূ রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হচ্ছে। ইরান যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধটি খুব শীঘ্রই শেষ হতে পারে। অন্যদিকে ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস জানিয়েছে যে যুদ্ধের সমাপ্তি ইরানের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। এই ছিল আজকের বিএনএন 24 লাইভ রিপোর্ট। আমরা আপনাদের কাছে প্রতিনিয়ত আপডেট পৌঁছে দিতে থাকব। সবশেষ খবর এবং লাইভ আপডেটের জন্য থাকুন আমাদের সঙ্গে। ধন্যবাদ। In Iran, we struck the murderous Ayatollah regime in Operation Am Kalbi, and now we are doing so even more forcefully in Operation Shagat Hari. At the same time, we brought all our hostages back home. We struck at the centers of terror in Judea and Samaria. We captured Mount Hermon and created buffer zones in Syria, Lebanon, and Gaza. As I promised you, 2 days after October 7th, we are changing the face of the Middle East. But we didn't just change the Middle East. First and foremost, we changed ourselves. Because after the great disaster of October 7th, I decided to lead a fundamental change. Powerful actions one after another, proactive and surprising operations, actions that dramatically shift the balance of power between us and our enemies. And with these methods, we turned Israel into a regional power that deters and defeats its enemies. All this requires initiative, courage, and taking risks. In the General Staff Reconnaissance Unit, where I served as a fighter and commander, there was a large poster hanging in the dining hall with 2 words, just 2 words. The daring wins.
If you are not daring, if you are constantly afraid of failure, you will lose. But if you do dare, if you take calculated risks and throw the enemy off balance, you break their spirit. Now I will describe to you why we launched Operation Swords of Iron and what we have done so far. And what will we do as the campaign continues? We are facing an extreme evil regime that for 47 years has been calling for death to Israel, death to America, and plotting to destroy us with atomic bombs and tens of thousands of ballistic missiles. President Trump has long understood the magnitude of the danger to the United States and to the entire world. I'll tell you that I met him in Florida a few months before he was elected for his second term. The first thing he said to me was, "Bibi, we must do everything possible to prevent Iran from obtaining nuclear weapons." I would like to thank my friend President Trump for the historic leadership he has shown, for the strong friendship between us, and for the closer than ever alliance between the United States and Israel that we are both leading. In a joint operation with dogs, we combined forces to distance the threat from Israel and the United States. The immediate danger. But the tyrant from Tehran, Khamenei, did not heed President Trump's warnings, nor did he heed mine. He ordered the restoration of Iran's nuclear and ballistic capabilities, and even to bury them deep, deep underground, beneath high mountains, so that they would be completely immune to any attack. There is no doubt that after achieving this underground immunity, the Ayatollah regime would use these terrible tools to destroy us, Israel, and to threaten the United States, Europe, the countries of the region, and the entire world with nuclear weapons. After all, this is exactly what this terror regime is doing right now. When it doesn't have weapons of mass destruction, just imagine what it would do if it had nuclear weapons in its hands. And with this foresight, the United States and Israel set out together to take action to thwart these terrible threats. An action that would create the conditions that would allow the Iranian people to take their fate into their own hands. And there was also another danger. There was a danger that Iran would beat us to it, that Iran would be the first to attack American targets in the region as well as Israel. For all these reasons, we acted at the appointed time, and as for what we have done so far, in the first week of the war, we eliminated the tyrant Khamenei, thwarted dozens of senior officials in the Revolutionary Guards and hundreds of terrorist operatives, destroyed government facilities, nuclear infrastructure, command centers and military bases, and weapons factories, missile and UAV warehouses, and hundreds of ballistic missile launchers, all of which reduced the threat to the state of Israel. With the help of our daring pilots and those of the United States, we have achieved near total control over the skies of Iran. With each passing day, we are eliminating more and more of the Iranian regime's capabilities. This is exactly what we are doing in Lebanon as well, with crushing attacks on Hezbollah terrorists, Iran's proxies. And I want to say to the Lebanese government, it is your responsibility to enforce the ceasefire agreement. It is your responsibility to disarm Hezbollah. If you do not do so, Hezbollah's aggression will bring disastrous consequences to Lebanon. And it is time that you too take your fate into your own hands. অন্যদিকে ইসলাম বিপ্লবী গার্ড কর্পস জানিয়েছে যে যুদ্ধের সমাপ্তি ইরানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। এই ছিল আজকের BNN 24 লাইভ রিপোর্ট। আমরা আপনাদের কাছে প্রতিনিয়ত আপডেট পৌঁছে দিতে থাকব। ধন্যবাদ।